Okay. 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 Given the nature of our claimant video, we decided to place our module in Parco delle Cave in Milan because of its large body of water. And as our inspiration for this project, we chose Paul Nelson Maison Suspendue, which uses suspended modules that can be changed and adapted for users' needs. We keep this concept as one of those core elements of our project. So the concept for our module was, given our claim, to have a few of these core elements that could move and be in constant change to get back on the word timeless that we chose to use. So we have a constant change in the elements that represents kind of the timeless cycle of life and death. So we have these highlighted in pink. These are our main components that move. We thought to use these fabric components that could be extractable and retractable, and they can go and create different shieldings, panels, dividing panels, seating, and then we have a table that can move vertically to adapt to the user's needs. So here we have an exploded view where you can see we have a main structure made out of steel, and here you can see how all of the different textile components are when they are completely pulled down. With our seatings, the panels, these are fixed while everything else is movable. Then we have a few chairs that can access the top parts of our steel structure, and then the table that hangs onto these two pillars, and it can slide up and down with this little C connection, and it can be slid up and held in place by different holes that you have along the columns. And here you can see how the dividing fabric panels are held in place by a magnet at the end of the route that it takes. Here we have a storyboard to show how the structure can be arranged during different times of the day and even the climate changes. So this is during a sunny morning with our module that can be completely open to allow the sunshine in. This is a windy afternoon where the screen-like fabrics have been rolled down on one side to shield the users from the breeze. In case of rain, the top and both sides of the shield the user from and both sides can be closed to stay dry. At night, the seating fabrics can be closed with the hammock once open to allow a moment of sleep. Here we have some side views and some renderings of how a structure can be placed with the additional use of pillars that come out from the pavement, from the flooring, sorry, to be contextualized in different places, because with the whole timeless concept and the emotional aspect that we decided to use inside of our project, we wanted our structure to be able to not just be fixed to our original site, but to be able to be moved around in both natural and urban contexts. So here we have our original one of Parco delle Cave. This one is on a mountainous, this next one is on a more mountainous terrain with the 3D view. And then we have some urban context, so we can have maybe a flat roofing in the city. And then lastly, a diagonal type of roofing in a more maybe residential area. And this is our model that you can see behind you. And
it. Thank you. Thank you. Any? Il? No. C'è il modellino. C'è anche... Qualche domanda? Inizio. Ok, grazie. Se volete parlare anche di qualcosa del tavolo, gestite voi la presentazione come preferite. So here we just decided to place our core elements. Per il video non è il massimo. Non Prego. Basta. Il video lo facciamo, se il gruppo ha qualcosa da dire sulle tavole o sul modello, lo utilizzi, lo prenda, lo porti qui, faccia un po' di regia, altrimenti gestitevi con la presentazione, quindi questo è un po' ok. Okay, quindi Sì, io penso che la presentazione potete aiutarvi anche con il modello, non è che il modello l'avete fatto per noi, ecco, cioè l'avete fatto per rendere giustizia al vostro progetto, no? Quindi questo come cosa generale, ognuno si gestisca in base a come rendere più convincente possibile la presentazione. Beh, se tanto comunque è una tavola che nasce per essere riassuntiva di una presentazione più completa, quindi in teoria penso basti la presentazione. Bene, grazie. Prossimo gruppo. Sì, sono dietro la lavagna, mi sembra. Ah no, qui dietro, scusa. No, sono dal Sono le altre. Sì, io ho fatto così, dal meet, però Scusate, per prepararvi man mano, giustamente Francesca suggerisce di entrare direttamente uno per gruppo tramite il Meet, così siete pronti, no? Okay. Portati quando sarà il momento della presentazione e poi presenterete, condividete lo schermo dal vostro portatile. volete il codice del Meet? Sì. Volete il codice? Fate una proposta? Il codice ve lo mando io via mail adesso. Bisogna mandare sti cazzo di documenti e nessuno li sta mandando, sono lì che piacciono. Cioè a questo punto non si dice grazie.
C'è un po' di eco in quest'aula. L'ho spento. Giusto. Sì. Si guarda, no? Proprio. Senza il microfono, cioè l'audio del scusami. Basta, non tocco più. Che cazzo? Ok. Ci siamo? Se vuoi fare la foto del primo gruppo, sono due. Com'era? Solo una breve prova che... Quelli che sono già in Lo metti al massimo. Prego, silenzio, grazie. Il Michelin è una spirale, è come un movimento costante in se stesso. Cambiamento e evoluzione per partire da una forma iniziale con una modificarla progresso, dall'incentrazione alla condizione di libertà. Cambiamento e differenza, ovvero un costante evolversi rispetto a ciò che si era prima. Cambiamento è creatività. Per creatività intendo un nuovo modo di interpretare le cose. Dinamismo e empatia, la capacità di provare sulla propria pelle le emozioni di tantissime persone diverse. Cambiamento è l'alba perché rappresenta la nascita del giorno dopo la notte. Dinamismo e futurismo perché mi ricorda il dinamismo di un'automobile di Luigi Russolo. Cambiamento è l'uscita della monotonia. Dinamismo e Minecraft. TNT e molti giochi che fanno esplodere cose. Cambiamento e violenza perché soltanto tramite la violenza si può effettivamente cambiare le cose. Le rivoluzioni non si sono mai fatte in maniera pacifica. Dinamismo è l'essenza che cambia con il tempo. Dinamismo è eternità, ovvero un processo che ha un inizio e una fine. Cambiamento è la vita sa vuol dire prodursi, è un confronto continuo con il passato mirato del futuro. Cambiamento è essenza perché non esiste sostanza per quanto pura che rimanga tale nel corso del tempo. Change appears easy, but is dynamic and unconventional. This is our claim, and we choose change and dynamic for two words about our project. And in fact, in the video, we choose some young students, what is change and dynamic for them. And first point of this project is choose the location, and we search a central space in Milan, and we choose Via Luca Beltrami. We choose this space because it's an open space and there is in a center of Milan. In fact, this is one of our strong points of our project. The other strong points of our project are, an example, the experience we offer in the mirrored rooms, and these are for example of lights and
shallow games in our pavilion. Yes, for our installation we choose to play with the contrast between all introversion and extroversion that we found in our site, because it's between Piazza Castello and Largo Caroli. We choose to create 4 spaces, and these 4 spaces are paired. We have 2 colored, yellow one and blue one, that are open, involving, collective, and in contrast we have other 2 spaces that are the circular one, the triangular one, and these spaces are closed, so from the outside you can see what is inside. You see just a white wall, like a white canvas, a white canvas, and you are it's to involve the person that pass and to invite them to take a look inside, to offer them individual experience. The other 2 spaces are thought as a pause in between the busy Milan life. So they want to be an occasion just maybe to sit down, to relax. We have a bench where you can work, when the kids can play, and in the opposite side we are more of an info point where we thought we, as designers, could stay and could maybe help who is in need of information. We just want to talk about the installation, because we thought that could happen.